Solen går upp över ett Indien som utvecklas i en rasande takt. Det finns många faktorer bakom den här snabba utvecklingen. Men den allra viktigaste är de ekonomiska reformerna som genomförts. Detta har inte bara uppmuntrat de lokala företagen att växa, utan också lockat multinationella företag att etablera sig i Indien. Företag som vill utveckla produkter för de globala marknaderna behöver känna var och en utav de marknaderna. Vem är kunden och vad vill den kunden ha och vad är han beredd att betala? En del hävdar att för att lyckas på den indiska marknaden så måste man ha en närvaro på den. Och utvecklingen måste komma nerifrån och upp och vara baserad på kunskap om de lokala kraven. Istället för att erbjuda en nerbantad version utav en produkt som har utvecklats för västvärlden ska man utveckla en produkt som specifikt möter de indiska kundernas krav. Era företag har gjort just det. Ett exempel är GE som har funnits på den indiska marknaden väldigt länge och som har satt upp ett forsknings- och utvecklingscentrum med nästan 3000 forskare anställda. Mac 400, en portabel EKG-apparat, kommer att tjäna som ett exempel på en produkt som har utvecklats mot specifika krav som finns på den indiska marknaden. Hi, my name is Manish Makija. I lead the technology team for GE Healthcare in India. And we're sitting here at the John F. Welch Technology Center in Bangalore. So what I want to talk about today is a product, an innovation that GE Healthcare worked on over the last couple of years in the area of cardiac screening. 70% of India lives in parts of the country where there's not access to 24-hour power. There may not be any cardiologists. It's a rural environment. And so when you think about screening for cardiac disease, typically we used to use products such as this. This is the Mac 5500. It is, as you can see, a fairly large product. It's pretty complicated, requires power, requires a trained technician, a cardiologist to interpret disease. And it's not something we could take into the environment that we needed to go. We really needed to think about taking something like this and shrinking it to something that would fit in a backpack. The Mac 400 is what we came up with. This is an ECG machine. Very much akin to this one, does a lot of what this does. Quality-wise, this does as good of an ECG readout as this one. It may use fewer leads because we're using it more for screening rather than for diagnosis. But it runs on battery. In a single charge, we're able to, in a 3-hour charge, we're able to take about 500 ECGs. We modified basically cell phone charging technology to bring that down to a cost point that we could afford, that would work in an environment where power supply was not steady. We also looked at this printer to actually print the ECG, and we essentially are reusing the printer that's used to print bus tickets in rural India. And this gives us capability to actually not only make it more robust for the environment, but also leverage spare parts, leverage things that are more easily available in that particular location. The operation of the machine needs to be really simple. On, off, one button ECG, print out, something that can be easily interpreted. The cost of a single ECG for using this machine is about 9 Indian rupees compared to larger machines like this where it can exceed 100 Indian rupees. We sell this machine for 25,000 Indian rupees, which is a factor of 10 reduction from here. I think some of the things that the team really benefited from were innovation close to the market, being where these challenges are, looking at not just taking high-end technology and scaling it down, but the reverse, starting with what you really need and then adopting from the high end what makes sense and adopting from elsewhere what we can leverage, as well as still keeping true to the high-end quality of systems that we've developed over the years at GE. What we're actually seeing is while we built this to meet the needs in India, we're actually seeing equal if not greater demand outside of India for machines like this, because in some sense we're all faced with similar challenges when we look at healthcare systems globally. En del hävdar att för att man ska lyckas på den indiska marknaden så måste man ha en närvaro i landet. GE är ett av de multinationella företagen som har etablerat sig i Indien, och det är väldigt många andra som har följt efter. Men vad lämnar det oss?
Kan vi lära oss av de här exemplen och anpassa oss för att hänga med i den här föränderliga världen?